A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki, ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada ki, Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi ki, Shri Pancha Tattva ki, Sankirtan Yagya ki,
Нитай Гауранга фестивалю. Go Premanande. Say Slava Sabrasham Saprednam. Say Slava Sabrasham Saprednam. Say Slava Sabrasham Saprednam. Say Slava Shri Guru Ishi Gauranga. Say Slava Shrila Prabhupada. You got access to the Bhagavatam. Yeah. Because we will, not right now, but after maybe 10 minutes or something, we'll read a few verses. Okay. You like 4 maybe, something. Hare Krishna. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna. Nama Om Vishnu Vadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Pastucha Deshatarne Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasati Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakalpatarubhyas Jayakripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna. Thank you for coming. Спасибо, что пришли. Yes, so our seminar is called The Heart of Vaishnav Relationships. Наш семинар называется «Сердце или суть вайшнавских отношений». Это недостаточно громко. Вам нормально слышно? Достаточно громко? Перевод слышно? Еще. Okay. Хорошо. Yes, okay. And it is really designed, the seminar is designed to be educational. То есть семинар устроен таким образом, что он является образовательным, обучающим семинаром. Это образование не только наслаждение. Но я надеюсь, что вы будете наслаждаться. Наслаждаться, yeah. И поэтому, вы знаете, my first point is, I have a type of fear. Один момент первый. У меня есть определенного рода страх. Я боюсь чуть-чуть, что that we'll have a nice seminar and you may feel that it's all very nice. У нас может быть хороший семинар, и вы все будете чувствовать, что да, вот все было замечательно. And then you'll go home and life will just continue like before. И вы уедете домой, и жизнь будет продолжаться, как была и до этого. Yeah, so we want you to learn something which you can then apply and use and get practical benefit from. Мы хотим научиться чему-то, что вы сможете применять и использовать, и получить какую-то практическую пользу от этого. Yeah. You know, in one sense, developing nice relationships, at least it involves reducing our false ego.
С одной точки зрения, развитие хороших отношений означает уменьшение нашего ложного эго. Yes, that is not easy to do. А это не так легко сделать. Yeah, because, I don't know if you'll understand this clearly, our false ego is like a self-inflating tire. Потому что наше ложное эго подобно так сказать, надувающимся шинам. Понимаете? Или не понимаете? Понимаете? Понимаем. Поздравляю. Yeah, I have a self-inflating mattress I use for exercise. У меня есть самонадувающийся воздушный матрас, который использую для упражнений надувной. And you just open it up. Открываете его просто. After a few minutes, it has puffed up itself. И через несколько минут он сам собой надувается. Yeah. Our false ego is like that. Таким образом действует наше ложное эго. You don't have to do anything. It just puffs itself up. Вам ничего не нужно делать, она сама себя надувает, увеличивает. Anyway, you know, people who teach educational seminars, there is one thing they say. Интересно, что люди, которые проводят такие обучающие программы, семинары, они говорят одну вещь. They say, if you simply listen and you don't write anything down, Они говорят, что если вы будете просто слушать и ничего не будете записывать, you may remember, maximum, you may remember up to 7%. то вы сможете запомнить, как они говорят, максимум, что вы сможете запомнить до 7%. До 7%. Да, не очень много. If you write everything down, then you may remember up to 50%. Но если вы будете записывать, то, может быть, вы сможете вспомнить до 50%. If you write things down and then afterwards, from time to time, you go over your notes that you wrote down. Но если вы запишете и через какое-то время снова пройдетесь по своим записям, вот так время от времени будет проходиться, They say you may remember up to 93%. то они говорят, что вы сможете вспомнить вплоть до 93%. И поэтому преданные слушайте, пожалуйста, очень внимательно. What do you say? What is it now? Вага. What's it? Be attentive. Вага. Внимательно, уважно, In Ukrainian. уважно, уважно. Вага. 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 Пожалуйста. Tomorrow, завтра, пожалуйста, я не знаю, как вы будете делать, но старайтесь, насколько возможно, what would you say, принести, да? To bring. Yes. Принести тетрадку или блокнот и ручку. Понимаете? Ой, русский. О, можно. Или смартфон. Okay. But something, I really, just for your sake, I want you to bring something that you can write things on. То, что ради себя самих принесите что-то, на что вы можете записывать. Понимаете? Это возможно? Конечно. Это возможно. All right, yeah. So that's the first thing. Okay. Next thing, следующий момент. Завтра и послезавтра и послезавтра и так далее.
Наша программа будет в 12:30. Каждый день. Помните, пожалуйста. Or what would you say? Запомните. 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 Запомните, пожалуйста. Right. Okay. So what are we going to do then in this seminar? Так что же мы будем делать на этом семинаре? Well, we are discussing Vaishnava relationships. We're going to give different examples from Shastra. Мы обсуждаем отношения между вайшнавами, и мы будем приводить разные примеры из шастр. We're going to give some examples just sort of from life, like just common sense examples. Также мы будем приводить примеры жизненные какие-то, такого из общих каких-то пониманий. We devotees, we are going to have some group discussions. Также у нас будут групповые обсуждения. Понимаете? We're going to divide into groups of maybe 4 or so devotees. Мы разобьемся на группы по 4 преданных и так далее. And discuss certain specific aspects of relationships. И будем обсуждать какие-то определенные аспекты отношений. И преданные слушайте очень внимательно. И what? Пристегните ремни безопасности. Серьезно. Очень серьезно. We are going to ask some of you to do some dramas. Мы попросим также некоторых из вас сделать небольшие постановки Спектакли. или спектакли. Что вы думаете? Don't worry, we will ask for volunteers. Не беспокойтесь, мы попросим только добровольцев. Okay, thank you. Как тебя зовут? Prahlad. Ты будешь первый. Okay. If we don't get enough volunteers, we will appoint some volunteers. Если не доберем достаточно добровольцев, назначим добровольцев. Like this. Yeah, and so, and we are going to have discussions about ourselves. Так у нас будут какие-то обсуждения про наших самих. Yeah. What are your good points which help in Vaishnava relationships? Какие у вас есть положительные стороны, которые помогают вам в вайшнавских отношениях? What are your problems which make it difficult to have nice Vaishnava relationships? Какие у вас есть проблемы, которые мешают вам развивать вайшнавские отношения? And how to increase and develop your good points, and how to find solutions for your bad points. Как увеличивать, развивать ваши хорошие стороны, и как преуменьшать и, так сказать, не давать возможности развиваться плохим вашим сторонам. Что вы думаете? Интересно? Это очень интересно. All right. Yes. So, oh yeah, and some of what we discuss will be in terms of relationships between devotees on different levels. И некоторые вопросы, которые мы будем обсуждать, будут касаться отношений между преданными на разных уровнях. Means seniors, equals, juniors. Означает старшие, равные и младшие. Every one of us has someone who's junior to them. У всех нас есть те, кто являются младшими по отношению к нам. Даже Prahlad. Yeah. Даже у Прохлада есть кто-то младше его. Сколько тебе лет? 8. Большой мальчик. But he, even though he's the youngest one here,
there are some others who are junior to him. Даже несмотря на то, что он здесь самый младший, но есть кто-то, кто по отношению к нему еще младше. And even if you are relatively quite senior devotee, И даже если вы относительным образом таким достаточно старший, преданный, like Parampurush Prabhu, как Парампуруша Прабху, yeah, he may be senior to everyone else here. I don't know. он может быть старше по отношению к многим, кто здесь находится, я не знаю. But still there'll be someone who's senior to him. Но может быть кто-то, кто будет старше его. Как мне. Anyway, but I also have people senior to me. Но также по отношению ко мне есть кто-то старше. Trivikram Maharaj. Oh, Starshi Chemania. Okay, this is just to give you some ideas what we're going to do. Это просто для того, чтобы у вас было определенное понимание, что мы будем делать. Okay, so now let us read a few verses from Srimad Bhagavatam. Давайте прочитаем несколько стихов из Шримад Бхагаватам, Which are looking at the subject of relationships from different points of view. которые рассматривают вопрос отношений с разных точек зрения. So first one is 4:8:34. Четыре, восемь, 30, 4. Это Нарада Муни, он дает наставление Друву. Would you say? No, Друве. Druve, простите меня. Got it? Yeah. Got it. Okay. Gunadikan mudam lipsed, anukrosham gunadamat, maitrim samanad anvich chen, natapaya abi buyate. Перевод. Перевод. Каждый должен руководствоваться таким правилом. При встрече с тем, кто обладает большими знаниями и опытом, нужно радоваться. При встрече с тем, кто обладает меньшими знаниями и опытом, нужно отнестись к нему со состраданием. А встретив равного, нужно подружиться с ним. Тот, кто придерживается этих принципов, избавляется от тройственных страданий материального мира. Okay. Well, that last point, the very last little sentence, that's a very interesting statement. Этот последний момент, вот это последнее предложение, очень интересное утверждение. I don't think you may have thought of it, the subject in these terms. Я не думаю, что вы думали об этой теме с этой точки зрения, с этой позиции. That the basic idea is, if you learn how to have proper relationships, nice and appropriate relations with different types of devotees. Итак, если вы научитесь строить правильные отношения с разного типа преданными, Then you will, according to Narada Muni, you will never be affected by the threefold miseries. то в соответствии с Нарадой Муни на вас никогда не будет влиять тройственное страдание. Что вы думаете? That means miseries coming from your own body and mind. Это означает страдания, вызванные вашим собственным телом и умом, Miseries coming from other living entities. страдания, которые приходят от других живых существ, And miseries coming from the material nature. и страдания от материальной природы. Yes. I mean, who would have thought that having nice Vaishnav relationships will practically solve all your problems? Кто бы мог подумать, что имея правильные вайшнавские отношения, это поможет вам разрешить практически все ваши проблемы. Probably we never thought in those terms. Скорее всего, мы даже не думали в этом смысле. But this is Narada Muni, and what Narada Muni says is right. Но это Нарада Муни, то, что он говорит, это правда. Yeah. And just a little sort of perspective on this. Такое небольшое наблюдение по этому поводу. Prabhupada said, Krishna consciousness
is 90% association. Шрила Прабхупада говорил, что сознание Кришны это 90% состоит из общения. Yeah. Association is kind of all-pervading in our lives in Krishna consciousness. Общение является фактически всепроникающим в нашей жизни и в сознании Кришны. Okay, devotees. Predaniya. Predaniya slushachya ishuras ochan vinamatalna. У нас будет упражнение, может быть так. Next time, I have a special thing I want you to do. Next time you sit down with other devotees to take prasadam. Я попрошу, чтобы вы сделали в следующий раз такое упражнение, когда вы в следующий раз сядете с какими-то преданными принимать прасад. Может быть вечером, может быть завтра утром. Normally, at least my experience is that often or normally, when devotees sit down to take prasad together, they often just say, you know, how are you doing? How's life? Как дела? Что случилось? То есть обычно преданные, когда садятся с кем-то почитать прасад, они начинают спрашивать, задавать друг другу вопрос, как дела, как вот жизнь, что случилось. Как поживаете? Как здоровье? Как семья? Как работа? Is it like that with you? У вас также все происходит, да? Нет. Редко. Обычно только Кришна Катха, да? Только Кришна Катха. 24 часа каждый день. Okay, so I want you to sit down, with whoever you're sitting this evening at prasad or tomorrow morning breakfast, and I want you to start a Krishna conscious discussion with that person. Итак, я хочу, чтобы вы, когда будете садиться прочитать прасад, или сегодня вечером на ужине, и завтра утром, чтобы вы начали беседу в сознании Кришны. Means something like, what did you think of such and such lecture at this festival? Например, такого рода вопрос, что ты думаешь, или что вы думаете о такого рода лекции, например, на этом фестивале? Or maybe, you know what I read yesterday in Bhagavad Gita? Или, например, спросить, а ты знаешь, что я вчера прочитал в Бхагавад-гите? Okay, понимаете? Если вы прочитали что-то из Bhagavad-гиты. Anyway, something like that. I want you to start some sort of Krishna conscious discussion with whoever you're sitting with. Итак, я хотел бы, чтобы вы начали такую беседу в сознании Кришны с тем, с кем вам доведется сидеть. Что вы думаете? Вы готовы? Вы всегда готов. Я не был пионер. Okay. Okay, all right. So here's another verse. Еще один следующий стих. 3:29, 17. Шримад Бхагаватам 3:29, 17. Это Господь Капила, он дает наставление Матаджи Девахути. 3:29-17. Mahatam bahumanena dinanam anukampaya maitriya chaivatma tulyeshu yamena niyamena cha. Перевод. Занимаясь преданным служением, чистый преданный должен с великим почтением относиться к духовному учителю и ачарьям. Он должен проявлять сострадание к нищим и поддерживать дружеские отношения с людьми, находящимися с ним на одном уровне.
Но все, что он должен делать в соответствии с правилами священных писаний и при этом всегда держать под контролем чувства. So it's somewhat similar to the first verse from Narada Muni. Это в какой-то степени стих похожий на тот стих, который мы читали, который произносит Нарада Муни. Here's another verse. It's a little different in nature. И еще другой стих, который немножко отличается по природе. Srimad Bhagavatam Chitiri treats it vasim. Chitiri treats it vasim. Okay. This is the Supreme Lord speaking to the Prachetas. Это Верховный Господь говорит с прачетами. Shri Bhagavan Uvacha Varam Vrinidvam Bhadram Vo Yuyame Nripanandana So Hardena Pritag Dharnamas Tushtoham Soradena Va. Верховный Господь сказал: «Дорогие царевичи, я очень доволен тем, что вы так дружите между собой. У всех вас одно занятие, преданное служение. Я так доволен вашей дружбой, что желаю вам всяческих благ. Можете попросить у меня любого благословения». So this is also very interesting. Это очень тоже интересно. Because according to what the Lord is saying, that if we have, like, they're equals, they're brothers, if we have nice relationships with our equals in Krishna consciousness, Как Господь говорит, что если у нас есть хорошие отношения с нашими равными в сознании Кришны, then He will become very pleased with us. то тогда Господь будет очень доволен нами. And He may give you a benediction. И Он может дать нам благословение. So we should just consider these things. They're very important. Продумайте об этих вещах, это не очень важны. Right. Yeah, which reminds me of what Srila Prabhupada said. Это напоминает мне то, о чем говорил Шрила Прабхупада. Your love for me will be shown by how you cooperate together after I have gone. Ваша любовь ко мне будет проявляться в том, как вы будете сотрудничать вместе после того, как я уйду из этого мира. Okay, here's the last verse we'll read for the time being. Сейчас вот прочитаем последний стих. Srimad Bhagavatam Sim Chitiri treats it adin treats it dwa. Sim Chitiri treats it adin treats it dwa. Brahmanya Shila Sampana Satyasando Jitendriya Atmavat Sarava Bhutanam Ekapriya Surittama Dasavat Sanatari Angri Pitrivat Dinavatsala Bhratrivat Sadrishe Snigdho Gurush Vishvara Bhavana Vidyartha Rupa Janmadyo Manastamba Vivarjata. В этом стихе описывается качество Махараджа Прохлады, сына Хираньякашипу. Обладая всеми качествами настоящего брамана, он отличался благонравием и был полон решимости постичь абсолютную истину. Он в совершенстве владел своими чувствами и умом. Подобно сверхдуше, он был лучшим другом каждого и желал добра всем живым существам. Он с готовностью прислуживал любому уважаемому человеку, а о бедных заботился, как отец о своих детях. Для сверстников он был любящим братом, а своих духовных наставников, школьных учителей и старших духовных братьев почитал наравне с верховной личностью Бога. Он мог бы возгордиться своим образованием, богатством, красотой или знатным происхождением, однако в нем не было ни капли высокомерия. Hare Krishna. Okay. Now we're going to have a look at this subject in very simple terms. Теперь давайте посмотрим на эту тему с такой очень простым образом. Yeah, very simple. How many of you have a bank account? У кого из вас есть банковский счет? У вас есть, да? Прохлад? Прохлад, есть банковский счет у тебя? Is мамы, да? У мамы только, да? Okay. So you know how a bank account works. You put money in, the balance goes up. You take money out, the balance goes down. Знаете, как это работает? Вы деньги туда кладете, и ваш баланс, счет в банке возрастает. Забираете деньги, счет, естественно, уменьшается, баланс. This is a very simple point. Очень простой момент. Now what we're going to say here, and it's very important, is that
our relationships work something like bank accounts. То есть наши отношения, вот простой момент, работают таким же образом, как и банковский счет. You deal very nicely with another devotee, and it's like making a deposit in your emotional bank account with that devotee. Вы хорошо ведете себя по отношению к какому-то преданному, и это похоже на то, что вы кладете деньги на эмоциональный банковский счет этого преданного с вами в отношениях. Yes. They will become more happy with you. Они будут очень рады от вас. Понимаете, да? Конечно. Спасибо, Пралад. But you can quite easily reduce your balance in your emotional bank account with some other devotee. Но также вы очень легко можете уменьшить или расточить этот банковский счет в ваших отношениях с этим преданным. If you lie, if you cheat, если вы будете врать, будете обманывать, if you criticize, если вы будете критиковать, if you're judgmental, если вы будете, так сказать, судить кого-то, if you are unsupportive when they're having some difficulty, если вы не будете его поддерживать, когда у него будут какие-то трудности, if you break the trust they put in you, если вы разрушите доверие, которое они вкладывают в вас, if you're just ungrateful for something they may do for you, или вы неблагодарны за то, что они делают для вас, if you don't appreciate them, если вы не будете ценить их, just take them for granted, считать их как само собой разумеющееся, your balance in their transcendental bank account will go down. и ваш банковский этот счет в этом трансцендентном банковском счете, он уменьшится. And it may go completely down to zero. И он может полностью до нуля дойти. And it may become less than zero. И даже быть еще меньше, чем ноль. They may end up hating you. Все может закончиться тем, что он будет просто человек вас ненавидеть. These things happen. Unfortunately, they happen too often. Такие вещи происходят, к сожалению, они происходят слишком часто. And a very important thing to remember, if you ever get into a situation where you have a bad relationship, Очень важно помнить о том, что если у вас есть такие какие-то плохие отношения, did any of you ever have a bad relationship? у кого-то из вас были плохие отношения с кем-то? Pralad, вы должны говорить с ним. Вас тоже, okay. I think it may be everyone. Я думаю, что практически у всех. And of course our tendency is to blame the other person. Конечно, наша склонность в том, что мы обвиняем другого человека. But there is a very appropriate saying in this regard. Но есть очень подходящее высказывание в этом отношении. Whenever you had a bad relationship, you were there. Когда бы у вас не были какие-то плохие отношения с кем-то, то вы были там. Вы были там, да? So in other words, it's extremely likely that you contributed to it. То есть, скорее всего, это, что вы вложили как раз в эти отношения, вот такого рода отношения, свой вклад несли. So we have to, in developing our Krishna conscious relationships, we have to be able to become, so to take responsibility for how we conduct ourselves in our relationships. Поэтому в наших отношениях в сознании Кришны мы должны принимать ответственность за то, как мы себя ведем в наших вайшнавских отношениях. And you know, it's very difficult to control other people. Понимаете, очень трудно контролировать других людей. Just to get them to do what you want them to do. Чтобы заставить их делать то, что вы хотите, чтобы они делали. Он ваш сын, да?
Это возможно для вас контролировать его 100%, 108%. Он отдельный человек, независимый человек. So, in our relationships, we should understand, don't expect to be able to control the other person, but really try to take control of yourself. Мы должны понимать, что очень трудно контролировать другого человека, но мы должны уметь контролировать самих себя. Okay. Okay, now I want to tell you a story. Сейчас я хочу рассказать вам историю. Это очень интересная история, но это чуть-чуть сложная. Вы должны слушать внимательно. It is not a true story. Это неправдивая история, but it's a very interesting story. но тем не менее она очень интересная. Вы готовы? Okay. There was one temple in Iskon, Ukraine. Был один храм в Искон в Украине. And that temple had no money. И у этого храма не было денег. Это редко бывает, да? Конечно, такое редко бывает. Да? Всегда бывает. На самом деле всегда бывает. And in that temple, they didn't have a nice Vyasasan for Srila Prabhupada. И в этом храме у них не было хорошей висасаны для Прабхупады. But the temple president, he wanted to get nice Vyasasan. Но президент храма хотел, чтобы у них была хорошая гирлянда, где-то достать его. То есть гирлянда висасана. Vyasasan. But how to do it? Но как же это сделать? He needed a good donation. Ему нужно было хорошее пожертвование. He just couldn't think how to do it. Он даже не мог представить, как это сделать. However, one day, one devotee Grihasta walked in. Однако в один день один преданный грехаска зашел в храм. And he said, "Oh, Prabhu, my wife, she is too much." И он сказал: «О, Прабху, моя жена, у нас слишком. Слишком. It's not any of you, don't worry. Это не про вас, не волнуйтесь». But this one, he said, all she does is give me a hard time. Этот человек сказал: все, что она делает, она мне одни проблемы доставляет. The house is never clean. Дом никогда не убран. She doesn't cook nice prasadam. Она не готовит хороший прасад. As soon as I come home, she shouts at me. Как только я прихожу домой, она кричит на меня. Whatever I do, she criticizes me. И все, что я делаю, она сразу критикует меня. It never happens to any of you grihastas, does it? Конечно же, это никогда не происходило ни с одним из вами грехастами. Никогда, я знаю. And it's just too much, and it's been going on for years. И это слишком для меня уже. Это происходит уже протяженности многих лет. I don't know what to do. Я не знаю, что мне делать. I have come to the conclusion. Я пришел к заключению, she must die. Что она должна умереть. You must help me. Вы должны мне помочь. Это неправда. Anyway. Неправда. Расслабьтесь. So yeah, give me some idea. What can I do so she dies? И он сказал: дайте мне какую-то идею, что мне сделать, чтобы она умерла. Я не знаю. Temple president, he had to think very quickly. И президенту храма потребовалось очень быстро что-то соображить. He said, I know what you do. Я сказал: я знаю, что вам надо делать. You must make a promise to Krishna. Ты должен пообещать Кришне, that you will do some service for him. Что ты сделаешь для него определенное служение. And then you don't do it. Затем ты этого не сделаешь. And your wife will die. И твоя жена умрет. And the devotee said, what? Really? Преданный сказал: что? На самом деле так?
And the president said, yes, you didn't read about that? Президент сказал, конечно, то, что не читал про это. It's in the 19th chapter of Bhagavad Gita. Это в 19 главе Бхагавад-гиты. And the man said, well, if you say so, all right, let's do it. И человек сказал, ну, раз вы так говорите, да, хорошо, давай сделаю. But what shall I promise? Но что же мне пообещать? You know what the president said? Знаете, что президент сказал? Promise the deities you will get nice new Vyasa-san for Srila Prabhupada. Он сказал, пообещай божествам, что ты сделаешь для них, для храма хорошую новую вьясасану. And then don't get it. И затем не сделай этого. And your wife will die. Твоя жена умрет. It's also in the 13th canto of Srimad Bhagavatam. Это также описывается в 13-м томе Шримад Бхагаватам, 13-й песне. Okay, so the Grihasta came in front of the deities. Так Грихаска подошел к божествам, перед божествами And предстал. said, I promise I will get nice new Vyasa-san for Srila Prabhupada. И он сказал им, я обещаю, что я сделаю новую вьясасану для Шрилы Прабхупады. Okay. The president said, okay, very good. Президент сказал, хорошо, очень хорошо. You can go home now. Теперь можешь идти обратно домой. A few days later, the Grihasta came back to the president. Через несколько дней Грихаска снова вернулся к президенту. Said, how long does it take for this to work? И сказал, сколько нужно, чтобы это сработало? Because she's giving me such a hard time. Потому что она мне такие проблемы доставляет. President said, well, normally about 3 months. Президент сказал, ну, обычно 3 месяца для этого требуется. In the meantime, the president sent a spy to the house of the Grihasta. А в то же время президент храма послал шпиона в дом этого грехастки. So he was listening through the window. И он слушал через окно. And he heard the wife complaining. И он слышал, как жена жалуется. This husband of mine, Вот этот мой муж, he never gives me enough money. он никогда не дает мне достаточно денег. I can't get nice boga, Я не могу купить хорошие бхоги. so I can't prepare nice prasadam for him. Я не могу приготовить для него хороший прасад. And he complains the prasadam is no good. И он жалуется, что прасад ему не нравится. And I'm so busy cleaning the house, I can't keep it all clean. Я настолько занят, убирая в доме, что я не могу его полностью убрать. And he criticizes me, why don't I clean the house? И он критикует меня, почему я не убрала дом. And he doesn't give me enough money to get nice clothes. И он не дает мне достаточно денег, чтобы я купила хорошую одежду. And he criticizes me. И он критикует меня. You look like a tramp. Ты выглядишь как полный, как бомж. Yeah, бомж. What'd you say, бом? Бомж. Бомж. Как бомж, да. Я слышал об этом. So he just criticizes me and he doesn't help me. И он просто критикует меня и не помогает мне. So therefore I make a point of giving him a hard time. Поэтому я специально доставляю ему одни проблемы. Anyway, so then after a few days, the Grihasta came back to the president. Через несколько дней Грихаска возвратился к президенту храма. How long will it take for this to work? Но сколько же потребуется, чтобы это сработало? About 3 months. Ну, около 3 месяцев. I don't think I can take it for 3 months. Я не думаю, что я смогу выдержать это еще 3 месяца. There must be a faster way. Должен быть какой-то более быстрый способ. The president said, yeah, come in front of the deities again. Президент сказал, ну, снова подойди, предстань перед божествами. Make your promise again. Снова сделай это обещание. And immediately tell them that I won't do it. И сразу же скажи им, что я это не буду делать. So he came in front of Jagannath, Baladev, Subhadra. И так он подошел к божествам Джаганатхи, Субхадры, Баладева. And said, I promise I will get nice new Vyasa-san for Srila Prabhupada. Он сказал, что я обещаю, что я сделаю хорошую новую вьясасану для Шрилы Прабхупады. But I won't do it.
Да я не буду этого делать. Okay, you can go home now. Ну хорошо, можете перейти домой. Came back a couple of days later. Он вернулся через несколько дней позже. How long is this going to take? И сколько же, говорит он, продлится все? Oh, this is express version. Only 2 weeks. Ну, вот эта экспресс-версия, всего 2 недели потребуется. But the president said, you know, she's only going to live for another 2 weeks. И президент сказал, ну, понимаешь, она проживет еще только 2 недели. Why don't you try being nice to her? Почему бы ты не вел по отношению к ней хорошо себя? Yes, because she's going to die, so be nice to her. В любом случае, она умрет, поэтому веди себя хорошо с ней. Yeah, it's only 2 weeks. Всего лишь 2 недели. Okay. So the Grihasta went home. Итак, Грихаста вернулся домой. After 1 week he came back. Через неделю он вернулся. I have very serious problem now. Сказал, у меня очень серьезная проблема теперь. I'm being nice to my wife. Вот я хорошо себя, веду себя по отношению к жене. And she's being very nice to me. Она хорошо ко мне относится. And now I don't want her to die. Я не хочу, чтобы она умерла. What to do? Что же теперь делать? And you know what the president said? И знаете, что президент сказал? Get the nice Vyasa-san for Srila Prabhupada. А ну быстро сделай хорошую висасану для Шрилы Прабхупады. So yes, he went and got nice Vyasa-san for Prabhupada. И так он организовал, чтобы появилась эта хорошая новая висасана для Шрилы Прабхупады. And then he and his wife lived happily ever after. И он, и его жена жили долго, вечно после этого. И да. Счастливо. Until they went back to Godhead together. До тех пор, пока они не вернулись домой, вместе обратно назад домой к Богу. Haribol. Okay. So, it's a little complicated story, I know, but it's a very simple message. Может быть, немножко такая запутанная история, но очень простое послание. That just simple. We should try to be nice. Чтобы мы просто вели себя хорошо. Being nice with people inspires them to do what you want much more than getting on their case. Когда мы хорошо относимся к людям, это их вдохновляет больше вести себя правильно, то есть вести себя тоже хорошо, чем когда мы пытаемся просто заставить их, когда принудить их к этому. So try and remember this. This is like a fundamental principle in devotee and any relationships. Попытайтесь запомнить это. Это очень фундаментальный принцип для преданных и даже в любых отношениях. Okay. Hare Krishna. All right, devotees. Now we want you to divide into groups of about 4. Сейчас я хочу, чтобы вы разбились на группы по 4 человека, примерно. Prem сейчас. Прямо сейчас. Prema сейчас. Krishna Prema сейчас. Давай. They can be multi-sexual. It doesn't have to be only men or only women. То есть можно быть, так сказать, не только мужчины и женщины, а могут быть Как вам даже удобно. смеси, то есть мужчины вместе с женщинами, как вам удобно на самом деле. Как вам удобно. Okay. Now, we want you to appoint a leader. Хотим, чтобы вы назначили одного лидера из группы. Okay. No, not Prahlad. Just appoint. Go on. Назначьте какого-то одного You got 10 лидера. seconds to appoint a leader. 10 секунд, чтобы назначить лидера. Okay? Хорошо. Now, devotees, слушайте. Пожалуйста. Now I'm going to give you 30 seconds to think
of a problem that you have in your Krishna consciousness. Я дам 30 секунд вам о том, что вы подумали о проблеме, которая у вас есть в сознании Кришны. Something which bothers you. То, что вас беспокоит. It doesn't have to be too bizarre. Должно быть что-то очень странное. Because you are going to have to tell the devotees in the group what your problem is. Потому что вам потребуется рассказать преданным в группе, в чем заключается суть вашей проблемы. Okay, понимаете? So anyway, 30 seconds, you think of some problem, real problem, but which you won't mind sharing with the other devotees. Поэтому я прошу, чтобы 30 секунд подумали о проблеме, настоящей проблеме, но которой вы не погнушались бы поделиться с другими членами вашей группы. And then the leader will organize the discussion. И лидер организует обсуждение. First, one person will say what their problem is. Сначала один человек расскажет, какая у него проблема. The others will give some suggestions and advice. How they feel the person could overcome the problem. Другие будут давать советы и какие-то рекомендации, как они думают, что этот человек может, каким образом он может преодолеть эту проблему. And then after, after everyone has given some advice, После того, как все дали какие-то советы, this should take 1 minute, a couple of minutes. это должно занять, может быть, пару минут. Then the next person will explain their problem. Следующий человек объяснит свои проблемы, And the others will give their advice. а другие дадут свои советы. Hare Krishna. It's a sadhu sangha. Okay, so this is going to take like 15 minutes, the whole process. Весь процесс займет 15 минут. So first of all, you think of a problem, I give you 30 seconds. Так, сначала вы подумайте о проблеме, я даю вам 30 секунд. Пожалуйста. Just think of the problem. Пока думайте о проблеме, не надо обсуждать пока ничего. Это молчаливая пока часть. 15. 15 секунд прошло. Думайте пока. 10. 10 секунд осталось. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 половина, 2.4. Okay, so start your discussions. Теперь начинается обсуждение. And our prediction is when you finish this in maybe 10 or 15 minutes, you will feel very good. Мы так предсказываем, что когда вы закончите это через 10-15 минут, вы будете себя очень хорошо чувствовать. This kind of exercise? No, I haven't done. And when your group finishes, just chant japa. И когда ваша группа закончит, просто можете повторять джапу.
yes, Krishna, yes, Tetra. Oh, Tetra. Tetra. You wouldn't say Krishna Tetra. Sometimes it's difficult. It's a little cruel. No, it's not cool. It's like, it's a little short. Sometimes when you say quickly, Krishna, like, Krishna Tetra. Niranjan Swami coming. Looks like Niranjan Swami coming or somebody. Yevo Svetishyastva Srila Niranjan Maharaja Ki. Продолжайте. Если возможно. It's a discussion groups on, you have to think of a real problem you have in Krishna consciousness, the one which is not so bad that you'd be embarrassed to tell others. And then in groups, each one presents their problem, everyone else gives advice. We're finishing in about 5 minutes. Закончили. Продолжайте. Еще 8 минут. Спасибо. 8 минут. And therefore, they should be about halfway through the group. Вы уже должны, половина группы должны высказаться были. There is a question. There is a question, a written question. Shall I write to him? What is the question? It's a question just in a simple way. If we usually tend to make relationship with people who are close to us, who like have the same mind like we have. But shall we build relationship with people with different set of mind? This is basic. As we become more Krishna conscious, we should be able to listen more easily, have relationships, nice relationships with all
mean, I will answer it later when we finish the session. Еще 5 минут. 5 минут. 5 минут. And if you get some good advice, write it down. Если вы получили какой-то хороший совет, запишите его. Если вы получите хороший совет, напишите. Запишите. 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 Пять минут. Should be some culture program here, because our program finishes at 5:15, but now it's 5:22. But after this, there should be some cultural performance here. Yeah. Starting like 5:30. It's like 9 minutes or 8 minutes to this. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. 3 minuti. Minuti 3. Hare Krishna, Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Krishna Hare Krishna, Krishna Rama. 2 minuti. 2 минуты, 2. 2 minuti. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. 1 minuta. Одна минута. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Yeah, must be careful. Yeah. From 7 till 8, till 10.
hierarchy and kirtan. These qualities are not Swami. Хорошо. Преданные, простите меня, пожалуйста. Мы должны остановиться, простите, 1000 раз. Хорошо. I hope you learned something. Я надеюсь, что вы чему-то научились, Something that can help you deal with your situation in Krishna consciousness. что поможет вам справиться с вашими ситуациями в сознании Кришны. Слушайте, пожалуйста. Послушайте, пожалуйста, преданные. Увага. So there are two things, right? Two things you have to do. Итак, вам нужно сделать две вещи. После этого. You have to, when you sit down to take prasadam next time with some other devotee or devotees, Когда вы в следующий раз сядете, чтобы принять прасад с каким-то преданным или преданными, start a Krishna conscious discussion. вы начните с ними обсуждать что-то в сознании Кришны. Не только как дела, как погода и как так далее. Plus, tomorrow, bring tetradka, ручка. Да? Завтра также принесите тетрадку и ручку. Okay? Или блокнот. Или телефон. Okay, хорошо. Потому что вы знаете, у Кришны есть тетрадка и ручка. Это правда. И он смотрит на нас регулярно, всегда. И он записывает регулярно. Hare Krishna. Okay, so my program will be tomorrow, 12:30. Итак, моя сессия, семинар начнется завтра в 12:30. And we'll have some very interesting things to do tomorrow. У нас будет очень интересно, что мы будем завтра делать. Спасибо за внимание. Шрила Прабгупади ки. Шри Джаганнат Баладев Субхадра Деви ки. Шри Шри Панчататтва ки. Гопремананде. Харибол, спасибо вам. Его святейшество Бхакти Чайтанья Махарадж ки. I didn't read cloud this. Тут есть небольшой вопрос, преданные задали на листочке. У каждого из нас индивидуальный характер, поэтому с каждым не могут быть одинаковые отношения, поэтому мы ищем тех, кто похож с нами. Наши отношения становятся близкими. Вопрос: должны ли мы обязательно стремиться против своей воли развивать отношения с теми, кто по духу не близок с нами? Или мы должны довольствоваться только обоюдным приветствием друг с другом и хорошим отношением друг к другу? И Махарадж сказал, что по мере нашего духовного роста мы будем уметь строить отношения также с людьми, которые будут не очень близки к нам. То есть, например, если мы какие-то тихие, скромные, то мы можем уже уметь строить отношения даже с теми, кто очень громкий, такой очень внешний человек. То есть это будет развиваться по мере нашего духовного роста. Вайшнав – друг каждого.